So in our syllabus, first chapter is simple harmonic oscillations. Chapter 1. Simple harmonic oscillation. So here, simple harmonic motion also a part of this syllabus. Simple harmonic motion. SHM. So there are several kinds of motion, right? There are several kinds of motion around us. We observe them. Linear motion, when you move one place to another place, or a car moved from one place to another place, a bicycle rider moved from one place to another place. This type of motion, or you suppose an object on your table. This is the table surface. You apply force, and you will find that after some time the body is here. So this also linear motion. And beside of this, the arm of your wristwatch, you will get the motion like this. This is known as uniform circular motion. Uniform circular motion. Earth moves around the sun, or moon moves around the earth. These are known as uniform circular motion. Also, electrons are moving around the nucleus, is also the uniform circular motion. This motion is different than linear motion, because here this body is moving from a fixed distance, always from a point, fixed distance from a point. This is known as center. And direction of the motion is always change. In every moment, the direction of the velocity as well as motion this is the direction of the motion. But in circular motion, when the body is here, this is the direction of the velocity. Sorry, this is the direction of the velocity. So in every point, it changes its direction. So it can be uniform velocity. So acceleration may be 0 here. If there is no change in velocity, v uniform, constant velocity. But here, even velocity, speed, that means magnitude of the velocity remains same, but due to the change in direction of the motion, the body gets acceleration. The body gets acceleration. This is the direction of the velocity, because rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is acceleration. So it also periodic motion. If you observe this motion, consider this point. So after a certain time or constant time, you will find the body here. After Yes, 1 second or 2 seconds or 1 minute, it is not 1 minute, maybe 30 seconds or 40 seconds
later you will find the body here. So this type of motion, that means, and it is repeating. It is repeating, is not it? This motion is Yes, sir. repeating. Yes, it's repeating. So so this type of motion is known as also periodic motion. Repeating over and over, not complete on oscillation, not like a runner. Runner means sprinter who is running around a circular path. He complete on oscillation, on complete or to complete revolution. This is not like that. It's repeating over and over. Moving of moon around the earth, it is starting, we don't know, and when it will stop, we don't know, right? Also like earth, তাই না? আমরা কি জানি যে কখন এটা শুরু হয়েছিল, কখন থামবে আমরা জানি না. So it repeating over and over. This type of motion is also known as periodic motion. So another type of motion, this is our subject. Suppose amplitude is very large here at the right side figure. The animation is moving, and suppose at point D or O, it is it D or O? So this is the equilibrium position. You don't apply force here, and if you apply force and move to the bob or body at point A and release it, so what do you expect? What do you think? What happened? It moved on this path, right? Oscillation. And it repeats over and over from the equilibrium, yes. It repeats over and over. So this is also periodic motion, but not like that, not like this one. There is a difference. Yes. Not like circular motion, but it is also a periodic motion. So periodic motion also, it may be circular, it may be oscillatory, right? And this is very common example of periodic motion as well as oscillatory motion is simple pendulum, swing pendulum. And it also a periodic motion and also oscillatory motion. It move up and down, and pendulum is move left to right or right. The pendulum moves like a swing. It swings from left to right. Yes. Here it is moving up and down, and some also moving back and forth. Yeah, like a compressor. So, like compressor or piston of engine. Yeah. It is like this. So this type of motion is known as oscillatory motion. So we got clear difference between three types of motion: linear motion, uniform circular motion, as well as oscillatory motion. So today we'll discuss oscillatory motion here in this chapter. Simple, and this is the simple kind of oscillation. Simple kind of oscillation. What does it mean? What does it mean? Here we consider only the restoring force and displacement. Other force we don't consider here. To make the oscillation is simple. That is why this is known as simple oscillation. So here two examples are given. So around us there are so many examples. Could you please tell some examples? So one is swing pendulum. Examples, we got it here. Swing pendulum. Swing pendulum. And second one, spring mass system, right? Yes, sir. And can anyone tell? Around us there are so many examples. You can find around us from very large system to very small one.
such as solar system. solar system is not oscillating. Alright. It's a uniform circular motion. Solar system, not solar system. Planets of the motion Planets of of planets the- of solar system. Yeah. Planets, solar system. Earthquake. This morning we feel a bit small earthquake. It's a very large system. During earthquake, it's a very large system. Earthquake, earth surface. Some part of the earth surface move up and some part of earth surface move down like this. So it's also the without, when there is no earthquake, this is equilibrium position. Suppose all particle move up, suppose, and some parts of the earth surface particle move down, as well as component of the some element of on the earth surface, like building, trees. Some part it move up and some part it move down. This is very large system. It not happen frequently, right? And we don't desire it actually. We don't deserve this earthquake, right? And another one is very familiar with us. You can say it. Stressed string of a guitar. Yes. Some This one is the should popular say. example. Yeah, it should be, because all of we are familiar with this, Yeah. right? But stressed, when you keep a guitar, it will not. When you play it, when you play the guitar, when you strike the strings, then it will yes, vibrate. It And creates a swing like substance like yes, around the surfaces. yes. Maybe left to right. Yeah. Depends on your direction of the guitar position. So it may be an example. And also when wind blow over power line, the power line wire may also execute this SSM, simple harmonic motion. Power line, power supply line, right? It's look like this, power supply lines. So when wind blow, when wind blows over this, it move, some part move up and this part move down, the adjacent part move down. So this is equilibrium position. So sometimes it behave like the power line execute SSM. And another one, very small system, suppose atomic structure. All of we more or less know about atomic structure. Atoms, molecules. yes, nucleus at the center, and electrons are orbiting around the nucleus, around the nucleus on the orbit. On the orbit, Yes. and the nucleus on the orbit. Yes. So this is electron, suppose. So if you suppose a inductor like glass, they cannot carry electron, or they don't allow to electron move from one place to another place. These are known as insulator, right? So if you fill some insulator in between two wire, which containing current or alternating current, the direction of current change with time. So this is the direction of the current, suppose, and this is alternating. Not it is always like in this direction, and this will not be always in this direction. That means it change with time like this. You understand? So now keep
suppose glass or mica or wood in between this. So this is the atom of a wood, suppose, or mica. So electrons are orbiting around the nucleus. But when current flow through this, what happened? This is current means flow of electron, right? When current flow upper part of this object, so electron moves through this. So this is electron. So they have a repulsion, is not it? On another, between on another. So electron moves like this. Electron এদিকে চলে আসবে, তাহলে প্রোটনটা আপার পার্টে চলে যাবে, তখন স্ট্রাকচারটা it look like this. Electron will be here and this is nucleus. This is positive charge, right? Electron is here, this is negative charge, so it behave like a dipole. And at the later instant, what happened? Current will be here. Do you understand? And electron moved through this on lower part. So how do you think? It repelled the electron and the electron move here, upper part, and this will be here. The nucleus will be here. That means the next structure will be the electron is here and this will be the positive. So in this way it's look like this. It oscillate. If you continue the current between two wires, so it is known as dipole, like dipole. Dipole means there are two poles. One is negative, another is positive terminal. So and this change with time because your current is changing, right? The direction of the current is changing. That is why the dipole, that means it shifts from positive to negative and negative to positive. So it's look like this oscillation happened in a spring mass system. So it's very small, right? From we get oscillation from microscopic object. Earthquake is very large system. We get oscillation from also very large system, and we get also oscillation from a very small system like microscopic system. That means the oscillation it from very large system to oscillation occur from very large system to very small system, right? So it also from mechanical system, like you said guitar, string of a guitar. This is a mechanical. Spring mass system, it's also a mechanical system. Pendulum, also a mechanical system. But electrical system also show simple harmonic oscillation. Here I like to share you LC circuit. Have you heard the name LC circuit? মনে পড়ে LC circuit? This is LC circuit. LC circuit, it is very useful because all electronic device, this circuit, your mobile phone, and if you heard the name radio. Yes, sir. But maybe you did not see it. Yes, sir, we saw it. You saw? Yes, you're lucky. It is also in my house. And when I was kid, I used to play on it and hear some because songs. it is not popular now. It is backdated, old electronic device, right? Yes, sir. So in radio there is a
LC circuit, capacitor and inductor circuit. This is inductor and this is capacitor. So if you connect with a battery, the lower plate of the capacitor will be fully charged. With respect to the lower plate, upper plate will be depleted or positive charge, right? Positive to charge নেই, lower plate টা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে upper plate টা with respect to it, it is, you consider this is positive. It's look like this, the figure 1. The lower plate is full with negative charge, with respect to upper plate is positive charge. In between two plates, there is insulator like glass or mica or wood or paper. So current cannot flow through the insulator. It moves, electron moves through this path, and there is the inductor. So all potential drop in the inductor, so totally the lower plate will deplete and potential drop across the inductor, because when current flow through inductor, it resists the current. This is Ampere's law. Maybe due to the flow, their inductor produce an opposite electric field. We will discuss in the later part of our syllabus. So opposite electric field is given here. Are you watching? Yes, sir. This is opposite of the electric current. So due to this opposite field of the electric current, they slow down the current after the or beyond the inductor. So that here what is getting, both plates are depleted now. So where the lower plate charge, that means electrons are gone. So it established voltage across the inductor, and now you will find the upper plate is convert to the negative charge, and with respect to lower plate is positive charge. So now you will get the similar figure of figure A, but the what is the difference? Difference is, in figure A, lower plate was negative charge, upper plate was positive charge. Now here in figure E, what is it? The lower plate is just opposite. Just opposite. Yes, sir. Just opposite. And in this way, this oscillation is continuing or prevailing, and you will get charge oscillating between upper plate and lower plate. Charge means negative charge or positive charge is oscillating in between two plates. That means electrical system also execute simple harmonic motion or oscillation. Okay, so common example is pendulum, and pendulum we see them in laboratory as well as some wall clock. There is a pendulum. So we took, or we proceed using pendulum because it is easy to draw and it is very familiar with us. So this is the equilibrium position. You did not apply any force here, so it will be here always according to first law of Newton. First law of motion said a body keep stationary until you apply force, right? First law of motion said, yes, bolo. স্যার আমাদের একটু বাংলায় বোঝালে মনে হয় একটু ভালো হতো। কোন জায়গায় বোঝো নাই আমাকে বলো। বাংলায় বললে কিছু মানে না স্যার, স্যার হচ্ছে কি আমরা আপনার কথা স্যার আপনার কথা বলে আরো বেশি ক্লিয়ার হতো স্যার।
হ্যাঁ আমরা আসলে কথা বুঝতে পারতেছি না এরকম না, কিন্তু স্যার যদি বাংলায় নেন, আসলে আমরা তো বাংলা মিডিয়ামের, বাংলা নিলে আর কি আমাদের জন্য আরো বেটার বুঝতে পারতাম আর কি। সেটা এটা একটু কঠিন করে কোথায় বুঝতে বোঝো নাই হচ্ছে। আমাকে বলো। এই কোথায় বোঝো নাই সেটা আমাকে বলো। এখানে কি মুখস্থ করার মতো কিছু বলছি আমি? না স্যার আপনার কথা বলো বোঝা কোথায় যাচ্ছে, বোঝো নাই সেই জায়গাটা স্পষ্টই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ যে কি আমরা তো আর কি তা- সবসময় তাহলে বাংলাদেশ তো- বাংলাদেশ করি এই জন্য আর কি। থ্যাংক ইউ। বাট বুঝতে পারছো তাহলে প্রবলেম কোথায়? যদি না বুঝতে পারো আমাকে বলো, আমি সেখানে আবার বলি। স্যার আমরা বুঝতে পারছো আমার বুঝতে কথা? পারছি, বাট বাংলায় হইলে কি স্যার আর একটু ভালো বুঝতে পারতাম, মানে মনে ধরতো। ও আচ্ছা, কিন্তু এর থেকে তো বেড়ে আসতে হবে তোমাদেরকে, তাই না? অর্ধেক তো প্রায় চলে গেল ইউনিভার্সিটি, কেউ কেউ তো সেকেন্ড ইয়ারে, তাই না? জি স্যার। তার মানে সেকেন্ড ইয়ার মানে অর্ধেক প্রায় শেষ ইউনিভার্সিটি, প্রায় শেষ, তাই না? চারটা ইয়ার না আমাদের? Yes, sir. তো আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের প্রবলেম হলে অবশ্যই বলবো আমাকে, আমি বারবার চেষ্টা করব বলার জন্য। তো here there is no force, তাই না? কোনো ফোর্স এখানে নাই, এবং সেকেন্ড ল অফ নিউটন বলছে যে একটা বস্তু সবসময় কিপ স্টেশনারি, মানে স্থির থাকবে আনটিল ইউ অ্যাপ্লাই ফোর্স, তুমি যতক্ষণ ফোর্স অ্যাপ্লাই না করবে। Sir, আরেকটা first পার্ট law. হ্যাঁ, আরেকটা পার্ট আছে যে ইট উইল বি ইন মোশন আনটিল ইউ অ্যাপ্লাই ফোর্স, মোশনেই থাকবে যতক্ষণ তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে না। এটা হলো ফার্স্ট ল, রাইট? ঠিক না? Yes, sir. Yes, sir. তো তুমি এটাকে মোশনে নেওয়ার জন্য, তো এটাকে মোশনে নেওয়ার জন্য তোমাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো এটা অফকোর্স এক্সটার্নাল ফোর্স বুঝো তো, বাইরে থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। দেন ইউ অ্যাপ্লাই ফোর্স অ্যান্ড মুভ দিস বডি হিয়ার, সাপোজ এখানে নিয়ে আসলাম, ডিসপ্লেস দিস বডি ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম টু এ। বোঝা গেল? এই যারা বলতেছিলা বুঝতে পারছো কিনা? ইউ অ্যাপ্লাই জি স্যার। ফোর্স, এটার মানে কি? বাইরে এক্সটার্নাল থেকে ফোর্স, force দিতে হবে। তাই না? বাইরে থেকে ফোর্স দিতে হবে। তো এটা তো বুঝতে পারছো। and the body is displaced from equilibrium to a position A, suppose here displacement x equal to 0, এখানে displacement x equal to 0, here displacement x equal to A, and release it মানে ছেড়ে দিলা, তাই না? বুঝতে পারছো না? তখন কি এটা it will be stay here, এটা কি এখানে থাকবে? না স্যার, স্টেট চেঞ্জ, oscillation চেঞ্জ ইটস পজিশন, ইট প্রসিড, এটা আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইবে, তাই না? জি স্যার। আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইবে। তো তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা ছিল ইকুইলিব্রিয়াম টু, ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি? মুভ করাইছো একটা বডিকে, মানে ডিসপ্লেসমেন্ট ইট মিন দ্যাট ইউ মুভ এ বডি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস। নেভার সে ডিসপ্লেসমেন্ট মিন্স সরণ, ওকে? কখনোই এটা বলবা না, এটা ভাববাও না, তাহলে তুমি কখনোই এর থেকে বেরোতে পারবে না। ডিসপ্লেসমেন্ট মিন্স ইউ মুভ এ বডি, তুমি একটা বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছো, this is displacement, okay? So this direction of the displacement is along from E to A, and release it, এটাকে ছেড়ে দাও at point A, তাহলে কি হবে? It move towards E. তখন কি ফোর্সটা ছিল? তুমি যখন ছেড়ে দিছো তখন তো ফোর্স শেষ, তুমি বাইরে থেকে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করেছিলা সেটা তুমি আর তো এটাকে তো তুমি আর এখানে নিয়ে যাচ্ছ না, তাই না? আচ্ছা, এটা একা একা চলবে, মানে একা একা সুইং করবে স্যার। So this is known as restoring force. Restoring force, এই যে তার মানে দুইটা ফোর্স এখানে কাজ করছে, একটা হলো আর একটা হলো রেস্টোরিং। কখন কোনটা কাজ করছে? স্যার আমরা যখন টেনে নিয়ে আসতেছি তখন তো এক্সটার্নাল ফোর্স দিচ্ছি আর ভেরি গুড,
when you release it, যখন ছেড়ে দিচ্ছ তখন রেস্টোরিং ফোর্সটা কাজ করছে ডিউ টু সাম রিজন, কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই রেস্টোরিং ফোর্স কাজ করছে। এবং এটা কি ইতে এসে থেমে যাবে? উইল ইট স্টপ এট পয়েন্ট ই? No, sir. It will move No. forward. All of you agree with me, এটা থামবে না ডিউ টু দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দ্য বব। যদি সুতোটা থাকতো, যদি এইটা থাকতো উইদাউট বডি, তাহলে কিন্তু থেমে যেত, কিন্তু ডিউ টু দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দ্য বডি ইট উইল মুভ other direction. And suppose this is D, so it start from A and move to B. বোঝা গেল? এটা Yes, শুরু sir. করছে A তে এবং এটা কোন পর্যন্ত গেল? B তে। B তে কি থামবে? না স্যার, জি এটা স্যার, আবার থেমে আবার চলে না, আসবে। আবার চলে আবার আসবে। আবার এতে মুভ করবে হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ। তার মানে A থেকে B তে গেল, আবার B থেকে এতে A তে আসবে। আসবে। তো এটা টাইম লাগবে না? জি স্যার, টাইম লাগবে। This time is known as time period. জি তার স্যার, মানে এটা অনকমপ্লিট অসিলেশন। স্টার্ট ফ্রম এ and return back to A again, is time is known as time period. এটা অনকমপ্লিট অসিলেশন বলে এটাকে, এবং এই সময়টার নাম হলো টাইম পিরিয়ড। এবং ইউ মুভ your body or bob from E to A. This is the maximum displacement. এ পর্যন্তই যাবে নাকি এর বাইরে যাবে? না স্যার, No, sir. And this is known as না স্যার, amplitude. যাবে না। স্যার আমরা যতটুকু পরিমাণ ও থেকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসবো ঠিক ততটুকু পরিমাণই হচ্ছে স্যার ও থেকে বি পর্যন্ত যাবে স্যার। Yes, yes, yes. If we neglect some frictional mechanism, যেমন এখানে একটা ফ্রিকশন কাজ করবে, when it move through air তখন একটা ফ্রিকশন কাজ করবে। আমরা যদি এইগুলোকে নেগলেক্ট করি তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ই থেকে এ পর্যন্ত যতটুকু যাবে, ই থেকে বি পর্যন্ত তত ডিস্টেন্সই হবে, এবং এটা চলতেই থাকবে। তাহলে এই মোশনটার নাম হলো অসিলেটরি মোশন, এবং ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। ডিসপ্লেসমেন্ট কি সেটা বুঝতে পেরেছো তো? Yes, sir. জি স্যার, ও থেকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং এটি হলো ম্যাক্সিমাম, এটার নাম হলো অ্যামপ্লিটিউড। And when the body is at point E, যখন এটা E তে ছিল তখন ফোর্স কত ছিল? স্যার 0। 0, very good, 0. And you move it towards A, ফোর্স অ্যাপ্লাই করে নিয়ে যাচ্ছ, তাই না? জি স্যার, তাহলে তুমি যদি এখানে নিয়ে আসতে, তাহলে যে ফোর্স লাগতো এখানে নিয়ে আসলে কি সেম ফোর্স লাগতো, বা এখানে নিয়ে যেতে কি সেম ফোর্স লাগবে নাকি ডিফারেন্ট ফোর্স লাগবে? না স্যার, ডিফারেন্ট ফোর্স লাগবে স্যার, কম বেশি হবেই স্যার। তোমরা কি সবাই এগ্রি করছো? Yes, sir. জি স্যার, ডিফারেন্ট ফোর্স লাগবে। তো যখন Yes, sir. তুমি ছেড়ে দিবা, যখন এটা রিলিজ করবে এখানে, তখন এটা তার নিচে আগের পজিশনের দিকে যাবে, তাই না? আগের পজিশনের দিকে যাবে। তো যখন এখানে আসবে তখন কিন্তু আবার ফোর্স 0 হয়ে যাবে, কারণ এখানে আগে ফোর্স 0 ছিল, তাই না? তার মানে এখানে ম্যাক্সিমাম ফোর্স, ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। আর যখন ইকুইলিব্রিয়ামের কাছাকাছি যাচ্ছে তখন ফোর্সটা গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করছে। আবার কি হবে, এখানে ফোর্স কম, আবার বাড়ছে, এবং ম্যাক্সিমাম ফোর্স উইল বি at maximum distance. So force here also proportional to the displacement. কোন ফোর্স? রেস্টোরিং ফোর্স, তাই না? অ্যাপ্লাইড ফোর্স এবং রেস্টোরিং ফোর্স ইকুয়াল হইতে হবে, না হলে কিন্তু যদি রেস্টোরিং ফোর্স কম হয় তাহলে কি এখানে পৌঁছাবে সে? না স্যার, মানে রেস্টোরিং ফোর্স এন্ড অ্যাপ্লাইড ফোর্স শুড বি ইকুয়াল। কিন্তু এবং স্যার অ্যাপ্লাইড ফোর্স তুমি তো একবারই অ্যাপ্লাই করছো, তারপরে জি, কে স্যার। করছে কাজটা? রেস্টোরিং ফোর্সই কাজ করছে, তাই না? জি ইয়েস স্যার, স্যার। হ্যাঁ। তো restoring force proportional to displacement, suppose x is the displacement, এবং এটা চেঞ্জ হচ্ছে উইথ টাইম। এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কত? স্যার এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট a
এ কেন এ কিভাবে এখানে It's আচ্ছা না Sir, এখানে X. জিরো X. জিরো জিরো আচ্ছা এখানে x equal to 0 0 হিয়ার এখানে x এর একটা মান আছে এখানে x এর একটা মান আছে আর এখানে x হলো ম্যাক্সিমাম যেটাকে আমরা বলছি অ্যামপ্লিটিউড তাই না জি স্যার এখানে এ বললা কেন বলো আমাকে বা x বললা কেন এত x equal to 0 লেখাই আছে Sir, x equal to 0 তো স্যার এই যে মানে ই বিন্দুতে স্যার হ্যাঁ এই তো আমি তো দেখাচ্ছি স্যার এই পেনটা না ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে ও আচ্ছা কোথায় আচ্ছা ধরে আচ্ছা পুরোটাই আচ্ছা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারে এখন এখন নাও ইটস ক্লিয়ার স্যার okay thank you so restoring force is proportional to displacement so we remove the proportionality sign we need a constant right we need a constant suppose this constant is k Okay. kx and another important concept the এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা কোন দিকে this is the direction of the displacement তাই না this is x এর direction and restoring force এর direction এদিকে না অপোজিট সাইডে স্যার বুঝতে পারছো জি স্যার that this is the direction of x and this is the direction of restoring force তাহলে displacement and restoring force এর direction একটার opposite that is why we use minus sign here it means that এর মানে x এর ভ্যালু নেগেটিভ না k এর ভ্যালু নেগেটিভ না it means that f restoring and x are in opposite direction negative sign is for opposite direction of what opposite direction of displacement f res and x okay so if this equation follow a motion this motion is known as simple harmonic motion স্যার yes মানে ফোর্স রেস্টোরিং ফোর্স লেখার পর এটা এক্স মাঝখানে টুকু কি লিখছেন স্যার এটা না স্যার নিচে নিচে স্যার মানে নেগেটিভ হ্যাঁ নেগেটিভ ইজ পজিটিভ sign হ্যাঁ সাইন না স্যার negative sign ইজ negative Opposite. is opposite of অফ f restoring and ও স্যার এন্ড x opposite আচ্ছা এটা ক্লিয়ার করে লিখি স্যার বুঝতে পারছি দেখুন স্যার না আমি ক্লিয়ার করে লিখি যে এখানে আমার ইকুয়েশনটা হলো f res equal to minus kx so reload not working I have to wait page change করে দিই the f res equal to minus kx নেগেটিভ সাইন কিসের জন্য নেগেটিভ সাইন is or negative sign imply that f res and x are in opposite direction kx টা কি অ্যাপ্লাইড ফোর্স ছিল না স্যার kx টা অ্যাপ্লাই করছিল না কনস্ট্যান্ট স্যার কনস্ট্যান্ট হিসেবে k ধরা হয়েছে টা কনস্ট্যান্ট k is constant k x তো না x তো অন্য জিনিস এক্স ডিসপ্লেসমেন্টটাকে হ্যাঁ x displacement মানে restoring force is proportional to displacement so to remove the proportionality sign
we need a constant. We consider this constant is k. And why negative sign? And I just wrote it. Negative sign imply that, okay. So simple harmonic motion. So obey or follow this equation. In that, okay, at a simple pendulum. Simple pendulum, it executes the SSM, so it follows this equation. So what we'll get? We got time period, amplitude, and definition of simple harmonic motion. And another one, if I draw it again here, suppose a pendulum you allow to oscillate. So allow to oscillate, it E, A, and this is B. So time takes from A to B and B to A, suppose 2 seconds. This is known as time period, right? Capital T. জি স্যার I define it, time period. ফিরে আসবেন It starts from A and it return back to A again. And time required to this, এটা A থেকে B তে যাবে এবং B থেকে A তে আসতে সময় লাগবে 2 সেকেন্ড। তাহলে how many oscillation it complete in 1 second? কয়টা oscillation complete করলো? স্যার হাফ অসিলেশন। কয়টা oscillation complete করলো 1 সেকেন্ডে? হাফ হতো না? হ্যাঁ, তার মানে 1 সেকেন্ডে হাফ হ্যাঁ, it's look like this, তাই না? 1 second divided by, yes sir, it is known as frequency. So how do you define frequency? Number of oscillation per unit time. Number of oscillation per unit time is known as frequency, and frequency denoted by F. So this is known as frequency. Frequency denoted by F, and unit is cycle per second. Cycle per second, and it is known as hertz. HZ, according to scientist Hertz. So we got definition of simple harmonic motion, definition of amplitude, definition of frequency, definition of time period. Okay, do you have any confusion? Now we will move, here's examples. আমরা যেটা বলছিলাম যে from very large system we observe from many physical system around us, very small, যেমন dipole resonance, very large earthquake, mechanical system যেমন spring, তারপর pendulum, and another one swing machine, the needle move up and down and within fixed distance. This is also an example of oscillatory motion. It move up and down. The speed may change, but upper limit and lower limit is fixed, is not it? The speed ta change hoy, swing the needle ta, etar speed change hoy. Shelai machine banglaয় যদি বলি, হ্যাঁ, এটার স্পিডটা চেঞ্জ হয় টাইমের মানে কখনো কখনো, বাট আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটটা অলওয়েজ সেম থাকে। I mean, it is a good example of oscillatory motion. Then get yes. স্যার আমরা যখন হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাথ আর কি আসবে, তখন আমরা তো এর ইউনিট যেটা হচ্ছে সেটা হার্টজ আর পার সেকেন্ড হবে না স্যার, নাকি সাইকেল পার সেকেন্ড? সাইকেল পার সেকেন্ডটাকেই হার্টজ বলে। জি স্যার, বাট আমরা তো মানে এসিসি তে is known as hertz. Yes স্যার, হার্টজ পার সেকেন্ড ছিল না কখনো স্যার, ছিল পার সেকেন্ড ছিল মেবি স্যার
একটা, আর আরেকটা একক ছিল হচ্ছে সাইকেল পার হার্স। সেকেন্ড ছিল। ও আচ্ছা, তার মানে হ্যাঁ না, স্যার ওই তো সাইকেল পার সেকেন্ড, এটাকেই হার্টজ বলে। আচ্ছা ঠিক আছে। হাউ মেনি কমপ্লিট সাইকেল ইন 1 সেকেন্ড, দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যাঁ, এটাকেই Yes, sir. হার্টজ বলে। সাইকেল পার সেকেন্ড লিখতে পারো অথবা হার্টজ লিখতে পারো, হার্টজ পার সেকেন্ড না। So periodic motion, we also define it. Amplitude, no problem here. Time period, frequency. Okay. Do you have any confusion up to now? বলো, কোনো সমস্যা আছে কিনা? যারা বাংলায় বলতে বলছিলা, না স্যার, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছো আমাকে? জি স্যার, ক্লিয়ারলি। জি স্যার। বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। জি স্যার। বুঝতে পারছো কিনা সেটা বলছি। না জি, থাকলে, স্যার, না বুঝলে বলো, আমি রিপিট করব। So now, well, this is a definition of simple harmonic motion. যে এই ইকুয়েশন, যে মোশনগুলা, those motion obey this equation. Restoring force is proportional to the displacement. সেই টাইপের মোশনগুলা is known as, সেই টাইপের মোশনগুলোকে আমরা সিম্পল হারমোনিক মোশন বলি। তাহলে এই যে আমাদের সিম্পল পেন্ডুলাম অথবা স্প্রিং মাস সিস্টেম, এই ইকুয়েশনটা ওবে করে। So that is why these are known as simple harmonic motion. So now we will derive the equation of motion or differential equation of simple harmonic motion. একটু আগে আমরা দেখলাম যে you apply force, then you will find displacement, otherwise it will not displace, তাই না? এটা ল, নিউটনস ফার্স্ট ল, যে তুমি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তাহলে you will get displacement, তাই না? তো একটা স্প্রিং কে তুমি টেবিলে রেখে দিলা, তার সাথে একটা মাস অ্যাটাচ করলা, and this is the equilibrium position. This dot line show the equilibrium position. এখানে ফোর্সটা 0 and spring constant is k. তাহলে তুমি এখন নাও ইউ অ্যাপ্লাই এক্সটার্নাল ফোর্স। এক্সটার্নাল ফোর্সটা তুমি অ্যাপ্লাই করছো কোন দিকে? লেফট টু রাইট টু লেফট, ভিতরের দিকে, and you will find some change in position, তাই না? যে আগে এটা মাসটা কোথায় ছিল? হিয়ার, দেখা যাচ্ছে কারসর? Yes, sir. এটা এখানে ছিল, নাও mass is here at this point. There is a change in position. Why change in position? Because you apply external force and now release it, and there another force is acting. এটাকে এখানেই থাকবে নাকি মুভ করবে আগের পজিশনের দিকে? মুভ করবে আগের পজিশনের দিকে। কেন? ডিউ টু দ্য রেস্টোরিং ফোর্স। তখন তো তুমি এই ফোর্স সরাই ফেলছো, মানে এক্সটার্নাল ফোর্সটা তুমি রিমুভ করেছো, তাই না? That is why the restoring force is acting now and it moved কোন দিকে যাবে? আগের পজিশনের দিকে যাবে। কিন্তু এখানে এসে থামবে, দেখা যাচ্ছে এখানে থামবে না। এই যে ডিসটেন্সটা ট্রাভেল করেছিল সেই ডিসটেন্স এদিকে আবার ট্রাভেল করবে, এদিকে মুভ করবে সেই পরিবর্তনে। এবং এখানে যখন আসবে তখন রেস্টোরিং ফোর্সটা কাজ করবে এদিকে, অপোজিট ডিরেকশন টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা কোন দিকে? রাইট টু left. So this is direction of the displacement is a vector. You know vector and scalar, মনে আছে কিছু? বলো তো Yes, sir. কি কি Yes, vector? sir. Direction, sir. Vector. Vector means those quantity have direction. Those quantities have direction. Example হলো force, displacement, velocity. আর কি আছে বলো তো? ভরবেগ স্যার, বেগ ভেলোসিটি স্যার। ভেলোসিটি তো আমি বলছি, আর একটা ওয়েট, সরণ। ডিসপ্লেসমেন্ট কি সরণ? ডিসপ্লেসমেন্ট কি সরণ? ত্বরণ স্যার। ত্বরণ। ত্বরণ, এক্সেলারেশন। হ্যাঁ, এটা Acceleration, হ্যাঁ এক্সেলারেশন, এটা ভেক্টর। মন্দন এরকম মন্দনও বলা যাবে। হ্যাঁ মন্দনও বলা যাবে। তো স্কেলার বলো তো দুই একটা। So distance,
ডিস্টেন্স, স্যার ভরবেগ বলা যাবে স্যার। ওয়েট স্যার। স্পিড, weight vector, weight always moving down, directed downward. weight মানে mg, g কোন দিকে কাজ করে, g always downward. mass, 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 mass is scalar. energy, energy also scalar. anyway, তাহলে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা বললা তোমরা, এটা ভেক্টর, ভেক্টর, and restoring force also vector. এবং from the middle figure দেখা যাচ্ছে কি যে ডিসপ্লেসমেন্ট যেদিকে, restoring force তার অপোজিট ডিরেকশন, তাই না? এবং আমরা বলছি যে এটা একটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন। সো f restoring equal to minus kx, এখানে del x দেখো ডিফারেন্স, দিস ইজ, এখানে এটা হলো x, এটা এই পজিশনটা হলো x, এই পজিশন, আর এটা হলো x নট, তার মানে এই যে ডিফারেন্সটা এটাই হলো del x। ওকে, x equal f restoring minus kx, because this is oscillatory motion, এবং oscillatory motion হলে এই ইকুয়েশনটা ফলো করবে, ওবে করবে, তাই না, অ্যাবাইড করবে। তো restoring force equal to, এটা ভেক্টর, ফোর্স ভেক্টর, সেজন্য ভেক্টর ফর্মে লিখছে, x also vector, ভেক্টর লেখার some rules are there, না? ভেক্টর either you apply, you three process maybe sir. Three processes, yes. Either you use arrow or a line over the letter, or you can bold it, make it bold. Yes, sir. So এখানে দুটো ইউজ করছে, বোল্ড করছে এবং অ্যারো ইউজ করছে। আমরা সেটা নিচেও দিতে পারতাম স্যার। হ্যাঁ, আমরা শুধু অ্যারোটা দিতে পারতাম। তো সেকেন্ড ল অফ মোশন জানো, আমরা ফার্স্ট ল অফ মোশনটা ডিসকাস করলাম, যে একটা বস্তু সবসময় স্টেশনারি মানে স্থির থাকবে যদি তুমি আনটিল ইউ অ্যাপ্লাই ফোর্স, তাই না? আর একটা বস্তু অলওয়েজ ইজ ইট ইজ ইন মোশন আনটিল ইউ স্টপ ইট বাই অ্যাপ্লাইং ফোর্স। দিস ইজ ফার্স্ট ল। সেকেন্ড ল জানো? স্যার নিউটন সেকেন্ড ল? হ্যাঁ, সেকেন্ড ল অফ মোশন, উই আর টকিং অ্যাবাউট মোশন, সো অফ কোর্স ইট উইল বি নিউটনস। এমনিতে মনে আছে স্যার ভরবেগের পরিবর্তনের আর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক। Yes, in English you yes, yes. Rate of change of momentum proportional to ma. to mv. Rate of change of ভরবেগ, এটা হলো momentum, জি স্যার, is equal to applied force. So when you release the applied force, that means external force, কাজ করছে কোন ফোর্সটা? শুধু external force, no, external force তো তুমি রিমুভ করছো, রেস্টোরিং ফোর্স, restoring force. হ্যাঁ, তাহলে এই মোমেন্টাম, it is denoted by p, it is vector, equal to mv, it is known as ভরবেগ or momentum. According to Newton's second law of motion, rate of change of momentum, that means dp by dt, equal to f net, net applied force. তাহলে এখানে কি অন্য ফোর্স আছে? অন্য ফোর্স we did not consider, তাই না? other forces we did not consider here. যে তুমি যে অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছিলে সেটা তুমি রিমুভ করে নিছো, তাহলে এখন কি ফোর্স আছে? অনলি রিমাইনিং ফোর্স ইজ রেস্টোরিং ফোর্স। ওকে, oscillation takes place along this, এই দিকে oscillationটা এই বরাবর হচ্ছে, is not it like this, তার মানে it is along x axis নাকি? এখন তুমি যদি এরকম অসিলেশন নিতা, তাহলে অসিলেশনটা কোন দিকে হতো? অ্যালং y axis, উপরে নিচে,
শুধু উপর দিকে না, তার মানে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে আমরা এটা ইউজ করতে পারি এখানে, যে ভেক্টর সাইনটা বারবার না দেওয়ার কারণে, যদি আমরা না দিতে চাই, ইফ উই ডোন্ট ইউজ ভেক্টর সাইন, so you can write dpx. What does it mean? যে it is along এক্সিস এর দিকে স্যার x axis and force also your x axis, right? And Yes, we sir. know and we have if x equal to minus ax, if displacement along x axis, and px equal to mvx, তাই না? px equal to mvx. Ji sir. But x suffix x means motion along x axis. Substitute it here. So d by dt can be written m dx. এই অন্যরা চুপচাপ, কোশ্চেন ধরবো কিন্তু। তাহলে মাইনাস Kx. m is constant during the oscillation. m কি চেঞ্জ হবে? না স্যার, m তো কনস্ট্যান্ট স্যার, ম্যাথস না। Constant, mass constant. তাহলে m take it outside from the integration, and d dt and dx by dt equal to vx equal to minus kx. Kx. Dx equal to dx by dt. rate of change of displacement is known as velocity. Rate of change of displacement is known as velocity. Velocity. So we can write d square d by x dx, d square x, divided by dt square dt square. equal to minus kx. And take them in the left side, d square x plus dt square plus kx equal to 0. And finally, again there is problem. Finally, you can write d square x by dt square plus k by m divided by m into x equal to 0. And this is the equation. Do you have any confusion? Is it equation? Is it an equation? Is there any confusion? এটা একটা equation কিনা? এটা একটা equation. Definitely, because there is an equal sign in between the left side and right side. Right side is 0, but left side is something is there. So it's an equation, and this is not a linear equation. This is a differential equation, because here differentiate x twice with respect to time. So, and we got this equation from a body oscillating simple harmonically. So you can say this is differential equation of simple harmonic motion. This is differential equation of simple harmonic motion. It is second order differential equation. Follow. কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা আপ টু নাও? স্যার এই যে এই মানে হচ্ছে যে ইকুয়েশনটা আসছে, এটা কি আমরা হচ্ছে যে স্প্রিং যেটা আছে, স্প্রিং এর অসিলেশন ওই ক্ষেত্রে ইউজ করব? ওইটা থেকে আমরা পেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো ওর জন্য, পেন্ডুলামের জন্য এরকমেরই ইকুয়েশন, বাট নট সেম অন সিমিলার ইকুয়েশন ইউ উইল গেট পেন্ডুলাম। এবং আরেকটা কি দেখলাম, চার্জ অসিলেশন, তাই না? চার্জ অসিলেশনের জন্য ঠিক একই রকমের একটা ইকুয়েশন পাবো।
আমি একটু দেখাই নিয়ে আসি যে পেন্ডুলামের জন্য কেমন ইকুয়েশন তোমরা পাবা। ইকুয়েশনটা কি মনে রাখছো? মনে আছে ইকুয়েশনটা যেটা আমরা ডিরাইভ করলাম এখন? জি স্যার, যেটা রিয়া কথা সেটা মনে এই যে দেখো, এটা হলো ফর এই যে দেখো ওইখানে ভেরিয়েবলটা কি ছিল স্যার m/k * x না না ছিল না স্যার। k বাই m আমি বলছি যে ডি স্কয়ার এক্স ছিল তাই না? d স্কয়ার, জি স্যার, d স্কয়ার x ছিল। এক্সটা কি? থিটা স্যার, x ডিসপ্লেসমেন্ট, এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা হলো থিটা, থিটা। জি স্যার। আর ওইখানে k কে বাই এম ছিল, k/m ছিল। হলো, আর এখানে স্যার g জি বাই বাই m, আই, জি বাই g এম। তো বিকর্ষণ ত্বরণ, মানে স্যার g এর মান ফিক্সড, আর Gravity। এটা হচ্ছে টানটা স্যার, এই যে যেটা দিয়ে আমরা জিরো বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে নিয়ে আসতেছি স্যার। না, এলটা হলো লেন্থ, লেন্থ, সুতার অফ লেন্থ কি স্যার? হ্যাঁ, সুতার লেন্থ এল। এটাও কনস্ট্যান্ট, এটা কি চেঞ্জ হবে নো ডিউরিং স্যার। অসিলেশন? ইনটু এক্স ছিল, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট, এক্সটা ডিসপ্লেসমেন্ট না, জি স্যার, x ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল। তার মানে সিমিলার ইকুয়েশন না? জি স্যার, সিমিলার। Similar but not same, and this is for LC circuit, and you get equation like this one. দেখো এখানে ভেরিয়েবলটা কি? I, কারেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে, d স্কয়ার I বাই dt স্কয়ার 1 বাই LC ইনটু I ইকুয়াল টু 0। ওইখানে k বাই m ছিল, এখানে 1 বাই LC। all differential equation স্যার এখানে Obviously I same. কি জন্য স্যার? I কারেন্ট, ও আচ্ছা, কারেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে, টাইমের সাথে কিন্তু কারেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, কারেন্ট কিন্তু কনস্ট্যান্ট না, এক সময় জিরো এবং কোন সময় ম্যাক্সিমাম এবং কোন সময় আবার জিরো হচ্ছে, কমতে কমতে আবার জিরো হচ্ছে, লাইক দিস, তাই না? জি স্যার, টাইম পিরিয়ডের কারণে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এই যে জাস্ট স্যার এলসি কি আমাদের হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকবে? হ্যাঁ, এলসি কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, এল হলো ইন্ডাক্টর আর সি হলো ক্যাপাসিটেন্স অফ দ্য ক্যাপাসিটর। ইন্ডাকটেন্স অফ ইন্ডাক্টর এল আমরা পরে পড়বো, তো এটা তো আমি জাস্ট সিমিলারিটি দেখালাম, আমি এখানে শুধু সিমিলারিটি দেখালাম যে আমাদের যে আমরা যে সিস্টেমগুলো দেখলাম যেগুলো সিম্পল হারমোনিক্যালি অসিলেট করে, তারা একই ইকুয়েশন ফলো করে, শুধু ভেরিয়েবল গুলো চেঞ্জ হয়েছে, তাই না? ওইখানে হলো ডিসপ্লেসমেন্ট এক্স, তারপরে আমাদের সিম্পল পেন্ডুলামের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট হলো থিটা, কারণ আমরা এই যে দেখো এখানে আমরা থিটা ডিসপ্লেস করেছি, পেন্ডুলামটাকে থিটা অ্যাঙ্গেলে ডিসপ্লেস করেছি, এটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এই যে ডট এখানে, এই যে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, আমরা এটা কত দূর নিয়ে গেছি, থিটা ডিসপ্লেস করেছি, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা। You can find also linear displacement by using theta. Linear displacement also possible. তাহলে আমরা পেলাম ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন পেলাম ফর সিম্পল হারমোনিক মোশন, এবং এই ইকুয়েশন গুলো সিমিলার ফর অল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, only change the variables. Here আমার কাছে মনে হচ্ছে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা, যদি থাকে প্লিজ টেল মি। সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন না? ইয়েস স্যার। এটা স্প্রিং মাস সিস্টেমের জন্য আমরা ডিরাইভ করলাম, এটা স্প্রিং মাস সিস্টেমের জন্য। তো হাউ টু উই সলভ ইট? ইফ দ্যার ইজ এ ইকুয়েশন দেয়ার শুড বি এ সলিউশন, তাই না? এখানে ভেরিয়েবলটাকে কে চেঞ্জ হচ্ছে টাইমের সাথে, কি চেঞ্জ হচ্ছে, এক্সটা চেঞ্জ হচ্ছে, ডিসপ্লেসমেন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? এই কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি বলো? অনেকেই তো বললা যে বাংলায় বলেন, তোমরা কি এখন খুব বুঝতে পারছো? বলো আমাকে।
কোনো কনফিউশন আছে নাকি? বলো বলো, যদি না বোঝো প্রবলেম হবে পরে। তাহলে ইফ দ্যার ইজ এ ইকুয়েশন দ্যার শুড বি এ সলিউশন, তাই না? এখানে সলিউশনটা কি হবে যে এক্স এর এক্সটা ভেরিয়েবল এবং ভেরি স্যার। করতেছে উইথ টাইম, এক্স ইজ এ ফাংশন অফ টাইম, তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা কি হবে? যেমন আমরা যদি একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন লিখি, it is not a linear equation, but just want to compare. Suppose x plus y equal to 6. So you can say x equal to 3, so y will be also 3, right? And you can say x equal to 2, so y will be 4. You can consider many of, but if you say like this, x plus y equal to 6 and 2x plus y equal to 9. In this case, if you consider these two equation, in this case, you cannot say you have so many value of x and so many value of y, right? So you can find a single value of x and single value of y, right? And we know what is the way to find out the solution. Yes. Right? But how to solve it? Or sorry. So you get, suppose value of x is 3 and y also 3 will be. দেখো তাই হবে? জি স্যার। তো 9 হলো না, কেন হবে না? 9 হবে না কেন? হবে স্যার। এই 9 হবে না কেন বলো? না স্যার ও ভ্যালুগুলো দেখছিলাম তো স্যার, বুঝি নাই, আবার ভালো করে বলো তোমার কথা। 9 হবে না কেন বলো? 3 y তো 3 বলেছিল, সেই ক্ষেত্রে বলছিলাম। না না, আমি তো এখানে লিখেছি, এইগুলোর কথা বলি নাই, এইটার কথা বলছি। হবে হবে কি হবে না সেটা বলো আমাকে। হবে যে তার প্রমাণ তো করতে হবে, তাই না? তাহলে কিভাবে? যেমন এটা 6 হবে, ভেরি সিম্পল, বাট হিয়ার 2 into 3 plus 3 কত হয়? 9। তার মানে এটা there is no confusion, হ্যাঁ, there is no confusion যে x equal to 3 y equal to 3, কারণ এটা প্রুফ করে ফেললাম আমরা, তাই না? যে লেফট সাইডও 9 হচ্ছে, রাইট সাইডও 9 হচ্ছে, নাকি? তার মানে there is no confusion যে x equal to 3 and y equal to, মানে we can get the solution and we can also prove this is the solution of this equation. How? We could substitute the value left side, and if it is produce right side, এটা যদি right side produce করে তাহলে আমরা বলতে পারি without confusion যে this is the solution of this equation. তো differential equation solve করারও এরকম কিছু টেকনিক আছে। There is some technique to solve differential equation. যে at first এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনে নিয়ে আসতে হয়, মানে যে ফর্মেই থাকুক স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনে নিয়ে আসতে হয়। কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আছে, প্রেসক্রাইবড স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, যে ফর্মেই থাকুক ওটাকে তোমাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসতে হয় এবং একটা ট্রায়াল সলিউশন কনসিডার করতে হয়। তারপরে এটাকে সাবস্টিটিউট করতে হয় ওই ইকুয়েশনে, যদি স্যাটিসফাই করে, যেমন এটা স্যাটিসফাই করলো, এটাকে স্যাটিসফাই করে, তাই না? এটাই বলে না, বাংলায় কি বলে এটাকে? যে ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করলো তোমার সেই ভ্যালুটা, স্যার সমীকরণটি যথার্থ। যাই হোক, তার মানে তুমি এরকম একটা ট্রায়াল সলিউশন কনসিডার করো and put it in the equation. If satisfy the equation, তোমার যে ভ্যালুটা তুমি ট্রায়াল কনসিডার করছিলা, ট্রায়াল সলিউশন, সেটা যদি ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে তাহলে ইউ ক্যান সে দিস উইল বি দ্য সলিউশন অফ দিস ইকুয়েশন। তাহলে এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা কি পেলাম আমরা? ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অফ SHM d squared x by dt square plus k by m
K by m into x is equal to 0. 0. We can rewrite it like this: dx by dt square equal to minus k by m into x. তো দেখো x যদি আমি 20 কনসিডার করি, if we consider 20, ধরো ট্রায়াল সলিউশন আমি কনসিডার করলাম, যেমন একটা ইকুয়েশন ছিল না x প্লাস y, এখানে আমি অনেক কিছুই কনসিডার করে y ভ্যালুটা পাইতাম, তাই না? x কনসিডার করে y এর ভ্যালু পেলাম। এখন এখানেও তো একটা ইকুয়েশন, হাউ ডু ইউ সলভ? এখন x যদি তুমি 20 কনসিডার করো, তাহলে dx by dt কি হবে বলো তো? What will be dx by dt? 0 স্যার। 0, ভেরি গুড। আর কেউ 0 কেন হবে বলো তো? স্যার আমরা যদি মানে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কনস্ট্যান্ট থাকলে 0 হয়, আর ইন্টিগ্রেশন করলে স্যার যেটা আমি আর জানতে চাচ্ছি না, আর জানতে চাচ্ছি না, কারণ আমি ইয়ে করে ফেলবো, কি বলে, আমি তো বেশি জানি না। তো এটা কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই ইফ ইউ ডিফারেন্সিয়েট ইট, ইট উইল বি রাইট সাইড উইল বি 0। তার মানে কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালুই এই ইকুয়েশনের সলিউশন হবে না। দিস ইজ ক্লিয়ার। এখানে যদি 20 কনসিডার না করে 10 করো তাহলে কি কোনো চেঞ্জ হবে? বা 100 কনসিডার করো তাহলে কি কোনো চেঞ্জ হবে? সেম রেজাল্ট, সেম রেজাল্ট উইল বি देयर। তো এখানে একটা হিন্টস আছে, দেখো, देयर इज এন হিন্টস হিয়ার, देयर इज এ হিন্টস হিয়ার, যে তুমি x কে ডাবল ডিফারেন্সিয়েট করছো, আবার x ই পাচ্ছো, আবার এখানে রেজাল্ট উইল বি x with a constant. A by m is a constant, k constant, m also constant, so their ratio also constant, right? K is Yes, a constant, m constant, their ratio also be a constant. তাহলে তুমি x is the variable and you differentiate with respect to time twice and return back to x again. Only trigonometric function sine and cosine possess this property. সাইন এবং কোসাইন এই প্রপার্টিটা ক্যারি করে, এবং সাইনকে যদি তুমি ডাবল ডিফারেন্সিয়েট করো আবার সাইনই পাবা, অথবা কোসাইনকে যদি ডাবল ডিফারেন্সিয়েট করো আবার কোসাইনই পাবা। তার মানে তোমার এই সলিউশনটা এরকম নিউমেরিক্যাল কিছু হবে না। সো উই ক্যান গেস দ্য ট্রায়াল সলিউশন বাই ইউজিং দ্য হিন্টস, বাই ইউজিং দ্য ক্লু। দ্য ট্রায়াল সলিউশন ট্রায়াল সলিউশন ট্রায়াল বুঝো তো? ইয়েস স্যার। কোথায় কোথায় আমরা ট্রায়াল করি বলো? এখানে যেহেতু স্যার x এর ভ্যালুটাই লাগবে তাই আমরা x এর ওখানে ট্রায়াল করব। x এর এখানেই ট্রায়াল করব। আচ্ছা, x ইকুয়াল টু আমরা কনসিডার করলাম ইট ইজ এ ফাংশন অফ t a cos omega t plus phi। আমরা কনসিডার করলাম, যেমন আমরা কনসিডার করছিলাম 20, এবং এটা ফিট করলো না আমাদের ইকুয়েশনে, রাইট? আমাদের যদি ফিট করতো তাহলে আমাদের আর দরকার ছিল না, কিন্তু ফিট করে নাই, কারণ ফার্স্ট ডেরিভেটিভে 0 হয়ে গেছে, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অলসো উইল বি 0। তাহলে রাইট সাইড কি আমাদের 0? লেফট সাইড 0 হচ্ছে, রাইট সাইড কি হয় বলো তো? আরেকটা কনস্ট্যান্ট কনসিডার করি, 20 into k by m হবে, minus 20 into k by m। লেফট সাইড ইকুয়াল টু রাইট সাইড হইতে হবে, তাই না, টু বি এ সলিউশন? ইয়েস স্যার। So now differentiate it with respect to time. So what will be dx by dt equal to what you will get? Minus a omega sin omega t plus phi, and differentiate it again, minus a omega square cos omega t plus phi. Now put this value in differential equation. Left side আগে দেখো, লেফট সাইডটা কি ছিল? এটা ছিল লেফট সাইড।
So what you will get? Minus a omega square cos omega t plus phi. Right side কি ছিল? Minus k by m into x. তাহলে minus k by m x এর x কি আমরা কনসিডার করেছিলাম? a cos omega t plus phi. দেখো তো লেফট সাইড ইকুয়াল টু রাইট সাইড কিনা? জি স্যার। না, এখানে না, omega না, square আছে স্যার, আলাদা একটু এখানে না স্যার, সেম না। সেম না, সিমিলার। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্স হিয়ার। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? এখানে আছে k by m আর এখানে আছে K by ওমেগা m স্কয়ার। এখানে মাইনাস আছে, এখানে মাইনাস আছে, সিমিলার। a cos omega t আছে, a cos omega t আছে। হ্যাঁ, only if omega square equal to k by m, then a cos omega t plus phi be the solution of, is not it? তুমি দেখো এখানে যদি তুমি এটার পরিবর্তে যদি k by m বসায় দাও তাহলে লেফট সাইড ইকুয়াল টু রাইট সাইড হয় না? ইয়েস স্যার, এখন সেম। তাহলে দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। omega square equal to, if omega square equal to k by m, sorry, what is the, if omega square equal to k by m, then this is the solution of this equation. So in this case, right side equal to left side হবে. So this is the condition. And now we will examine what is omega. So this will be later. তাহলে এইগুলো কি আমরা যেটা কনসিডার করলাম যে x t equal to a cos omega t plus phi. This is known as phase, and this is phase angle, phase constant or phase angle, and this is a constant also. What is this constant? We'll find it later. The constant a key constant. So we got the solution of this equation. বলো কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? কনফিউশন থাকলে ডিসকাস করব। No, sir.